Hi guys, it's Janae and welcome back to my channel. So today I am reacting to Two Kids Room, BangChan and Hyunjin. I just did a reaction for BangChan and Felix and I wanted to kind of like round it out and also do the one with BangChan and Hyunjin as well. But yeah, I thoroughly enjoyed the previous one, so I am optimistic about this one as well, especially considering some of the comments that Hyunjin made in the previous episode. I kind of want to see how it manifests in this episode, but either way I hope you guys will enjoy it. Before we do get into it, I just want to say a quick and massive thank you to all my amazing patrons and channel members. If you're interested in joining either of those for early access and uncut reactions, the links to it will be in the description below along with my social media and my PO box. And if you want to subscribe, that's always greatly appreciated. Now without further ado, let's get into today's video. What a way to start. I haven't even pressed play. What the hell? What a way to start an episode. 숙소를 이사 와서 처음으로 다 같이 식사를 했어. 진짜. 그때 근데 심지어 그때 엄청 새벽이었어. 그때 왜 먹었지? I'm still obsessed with the sweater that Hyunjin is wearing. Where can I get one? It's probably too expensive for me to actually afford. 갑자기 다들 배고파가지고 그냥 고기나 먹을 거야? 그래서 아 몰라 그냥 먹어 이래서 다 먹었던 거 같아. 현진이랑 찬이 형 먹는 건 찬이 형이 아 찬이 형 대식가고 현진이 소식가다. That's so funny that he says that, because like in every live or whatever, Hyunjin is eating and no shame to that. It's just funny like what we see versus what they experience. 큰 은색 통에 비빔밥 먹고 있었는데 맞아. 아니 와 진짜 나 그때 지성이 어머님께서 맞아 있는 거 그냥 다 집어넣고 핫스커 너무 맛있는 거야. 냄새도 너무 좋아. 약간 참기름 냄새. 그러니까 아 물론 늦어서 그런 걸 수도 있는데 너무 이렇게 먹는 게 오. 아 그렇지. 찬이 형이 현진이 되게 우쭈쭈하는 약간 그런 스타일. Okay. 현진이 그런 관심과 사랑은 다 귀찮아해요. 물론 그게 또 없으면 되게 너무하고 허전할 텐데. It's an interesting observation. I have to say I kind of agree. I feel like he needs his personal space probably, but then he needs to know that the people that he cares for is there whenever he needs them to be there. I don't know why, I just kind of get the feeling that he wouldn't ask for the comfort that he would necessarily need at a given moment if it wasn't readily offered. 초창기에 좀 많이 봤어요. 요즘 다 안 봐요. 아니 지울 수도 있어. 왜냐? 배경이 똑같아. 똑같은 배경이 맨날 검정색 옷만 입고 있어. 몇 탄지도 모르겠고. Why am I relating to BangChan so much? I feel like I am wearing these exact same clothes in so many episodes. If it wasn't for the fact that I'm reacting to different things, I feel like you guys would be so confused. Like yes, I do in fact own more than one sweater, I promise, but not much. 참고로 마지막 찬방 때 되게 즉흥적으로 먹방에 계속 배가 꼬르륵꼬르륵 하는 거야. 아 위에마다 꼬르륵 그래서 이거 어떡하지 했는데 이렇게 밥 시키자 해서 그 막창 시켰어. 우리 You look jealous? 막창 언젠가 그 엄청 매운 불닭 라면 있잖아. 그거랑 한번 먹방을 해볼까. You should do like a mukbang where he tries out different noodles that are like increasingly hotter. 나 꼭 챙겨볼게. 찬이 형이 망가져가는 모습. 지금 표정 다 구경하겠습니다. 그걸 한번 꼭 해봐야 되겠다 그러면. 아 맞네. 현진이가 아무도 안 나갔어? 한 번도 단독적으로 온 적이 없어. 다른 애들 다 단독으로 나갔어요? 한 번쯤은 있었어. 뭐야? Wait, so if he says they haven't been on it alone, do they mean that, like, say for example Han has hosted a Chan's room without a Chan? That seems wrong. 나도 나가야겠네. 아 그럼 나도 나가야겠다. 나쁘지 않은 것 같아. 난 그거 다음에 올 때 그거 괜찮을 것 같아. 우리가 같이 작업한 이런 데모들도 많잖아. Oh, like you guys writing a song together? 풀어서 뭐 이건 이렇게 했다 이런 거 되게 재밌을 것 같아. 아 그러네. 형은
I mean, considering the last one that they wrote that they did together and how that absolutely destroyed the internet, I am keen to see what else they would have up their sleeves. 작업하는 나랑 같이 작업한 게 진짜 많은 음악적 장르랑 색깔 또 뭔가 통하는 게 너무 많아가지고 강박이 그랬죠. 뭔가 형과 나의 그 케미를 딱 그 강박에 다 담은. Like that, oh, that song is just so good. That was the song that originally got me listening to Stray Kids. Because at first, I was kind of introduced to Stray Kids by my friend, but I can't even remember which song she played me. Then she sent me the video of Hyunjin's Play With Fire. And after that, I accidentally found Red Lights because it was through a fan MV. And I listened to that a lot. And then I found out, oh, okay, so this is there's more to the group than just them. And it kind of just snowballed from there. 이게 뭔가 시작점 같아. 이게 그 너무 깔끔하고 너무 잘 되어가지고. It really did. 설레긴 했었어. 뭔가 현진이랑 내가 좋아하는, 현진이도 좋아하는 이런 걸 한다? 그 뮤직비디오 촬영장에서도 뭔가 계속 The way he kind of flinched for a moment when he was like, the one who I love so much. I don't think it's because he doesn't feel the same way towards BangChan. I think it's just he doesn't seem like he finds it easy to express it. 형은 근데 약간 연습생 때부터 나의 약간 그 섹시에 대해 선생님과 제자. You can see he was like, this is gonna sound weird, but. 그거였잖아. 그러니까 음악적 섹시가 내가 그것 때문에 나의 춤이 많이 늘었고 내 듣는 귀가 좀 많이 좋아졌어. 그래서 정말 나한테는 그냥 그 섹시의 스승이지. I mean, it sounds weird when you hear it like that, but being appealing when you're dancing is very difficult. It's not something that always comes naturally to someone, and it's an art form in itself. So it's really interesting to hear. 그래, 나의 제자. 그래. Good apprentice. 요즘에 이제 곡 작업, 현진이가 곡 작업에 대해서 본격적으로 관심을 보였어. 찬영이 신나가지고 좋아하지. 맞아. I can imagine, because BangChan obviously also has a great enjoyment for creating music. 좋아하는 거 좋아하니까. 확실히. Yeah, we heard about that in the previous one as well. 좀 어른스럽고 섹시하고 좋아하고. 근데 약간 연습생 때는 처음에는 좀 많이 엄했죠. 왜냐면 고민했던 게 이 사람과 같이 데뷔를 하고 싶으면 이 사람을 혼내고 이 사람과 That's definitely the impression 멀어져야 이 that I 사람과 got. 같이 데뷔를 할 수 있었어. 그게 연습생의 가장 아픈 그때 형이 나를 혼내던 그때 형은 몇 살이야? 그냥 와 정인이보다 어린 찬이 형. Yeah, that's 연습생들의 insane. 거의 그런 거 생각하면 와 진짜 애가 애들을. I mean, he's not wrong, but it just kind of makes it all the more impressive to think about all the responsibility that he had on his shoulders and that he managed to carry. And I don't necessarily always think it's right for people to be put in those kinds of situations, but it happened and he did really well with it. 둘 다 또 뭔가 있으면 그냥 바로바로 얘기하는 스타일이라서 예전을 생각했을 때 어쨌든 나도 내가 왜 그랬지 싶을 정도 정말 미안한 게 또 너무 많다 보니까 더 아끼고 더 지키고 싶어 하니까 이건 또 내 갑작스러운 얘기했으면 이제 빨리 현진이 들었으면 좋겠어. 맞아. 형이 이번에 생일 선물을 주짝을 줬잖아요. 이게 더 웃긴 걸. What, another piercing? 구멍이 두 개. You don't? Same, BangChan. I would just assume that if someone has their one ear pierced, they have the other one pierced, even if they don't always wear in both. Okay. Anyway, but also it's interesting to me because I feel like if I think about how he communicates with some of the other members from what I've seen, he's not always this straightforward with them in terms of yes, I love you, I appreciate you, I cherish you, I want to protect you, that kind of thing. And he obviously kind of measures his words depending on their comfort level. But it's interesting to me here that he has that kind of a dynamic with Felix and Hyunjin both. And Hyunjin and Felix also now seem to have that kind of a dynamic with each other. And considering then
what Hyunjin said about knowing that he has to be open and forward with them about his needs and so on. It's interesting how well they kind of understand each other's needs and dynamics. 원래 그건 있었는데 맡긴 거잖아. Yeah, you can see the mark there from the way you turn. 뭐 하나야? 하나만 줄 거래. 여기서 비싼 거거든. Oh shame. 아 그럼 야 뚫어야겠다. 나 진짜 안 뚫으려고 그랬는데 형의 생일 선물 때문에 뚫어야겠어. 아니면 약간 다르게 약간 립스처럼 이렇게 두 개? 아, 한쪽에다 두 개? 나쁘지 않아. 너 뭘 했든 벗어. They're good with everything. 내가 맨날 끼고 다니잖아. 다행이다. I wish they'd shown it better. 친구들이 또 하나가 의견을 되게 분명하게 전달을 해요. 딱 할 얘기 딱 하면서 둘 다. 네. 자기의 줏대가 확실해가지고 자기의 고집이 좀 있는 편인데 이게 그만큼 팔랑귀. 맞아. 또 그만큼 팔랑귀. 진짜 팔랑귀. Oh my word, that sounds like me. I'm like, if I don't care about something, it's like, yeah, sure, totally fine. If I do care about something, heaven help the person trying to convince me otherwise. 산이 형은 꺾이나? 아니 그래? 이러는 거지. 꺾이진 않아. 오케이 그래. 그럼 네 말대로 하자. Like the way Han mimicked it was so spot on. For a moment, it genuinely sounded like BangChan. 이런 거고 현진이는 나야 하다가 야 이 이랬다니까 너무 혹하면 그럴까? 또 귀가 얇아요. 귀가 얇아서 바로바로 수긍하는. I love how like the one room is like, no, this is the way they're very stubborn, and the other room is like, no, they're easily swayed. 네, 내가 형한테 얘기할 게 있어. 뭔가 내 의견이 필요해. 형이 지금이다. It's interesting how they're able to so easily identify and explain the approaches that they have to each other. Really interesting, and really tells me that they have spent a long time getting to know each other. 근데 단순한 사람이에요. 단순하긴 하네. 생각해보니까 티가 다 나기 때문에 그냥 지금 아니야. 지금인가? 지금이다. 하고 이렇게 들어가면 굉장히 단순합니다. 오. 근데 그건 있긴 해. 내가 아무리 좀 예민하거나 그래도 농담 이렇게 막 쳐주거나 하면은 금방금방 약간 풀리는 거 같아요. 맞아요. That's a good quality to have. 사상관의 생각이 점점 빨려들어. 그래서 나도 항상 막 작업이나 뭐 계속 뭔가를 해야 하는 게 그러면 잡생각을 안 하게 돼요. 맞아. 그래서 뭔가 이렇게 만들어내야 돼. But it's interesting. That's something I didn't think they would have in common, but it's kind of clear now that they do. 계속 시대고 맞아. 앵이고 우리 현진이 막 이러면서 이렇게 하고 이게 완전 똑같아. 그냥 똑같아. 우리 현진이 하면서 그냥 안고 이러면서 갑자기 앉다가 엉덩이 그런 느낌으로 이렇게 하는 비비고 꼬고 막 그러니까 현진이 약간 이렇게 계속 치대거나 앵긴단 말이에요. 현진이가 되게 피곤해하거나 약간 졸려하고 있으면 그 모습을 보고 되게 귀엽다고 진짜 그래서 껴안고 싶은 자리 있어요. 되게 귀여워. 하찮아요. Changmin being like, let me demonstrate, because I don't think our words are doing enough to convey this adorableness. 맞아. 이러고 있어요. What? Okay. It's not. It's actually really comfortable. Why do I know that? Anyway. Okay, I'm gonna say it. I love how much love all the members have for each other. It's so clear in the way they speak about each other. It's beautiful to watch. 저는 현진이 너무 귀여워요. 요새따라 더 귀여워. 진짜 미칠 것 같아. 어떡하지? 연습할 때도 I think he dotes on everyone a lot. He just seems like he really appreciates all of them for what makes them them. 아니, 제가 원래 껴안는 걸 되게 좋아하긴 하는데 그 원탑 두 명 있어, 우리 팀에서. 1번 승민이랑 2번은 현진. 승민이 포기했고 현진이 가끔씩 막 Sungmin's already given up for Sungmin. 그 외에는 그 현진이가 뭐 하는 게 되게 집중할 때는 와 너무 섹시해. 그냥 막 와 이 남자 어떡하지? 그 제가 되게 좋아하는 짤 있거든요. 물 마시는 거였는데 물을 그냥 있잖아. 그 물병 이렇게 있고 여기 있으면 이렇게 마시는 게 아니고 여기를 이렇게 잡고 그랬는데 그거 되게 너무 좋은 거야. 그리고 You're just like, where can I go? I'm dying of embarrassment right now. 공직으로 비교하면 짬뽕이에요. 아주 맵고 강렬하고 아주 깊은 매력을 갖고 있어요. 근데
짬뽕은 두 개를 합치면 음. 빨간 짬뽕 곱빼기가 되는 하얀 짬뽕. And they're like, okay, let's see where you're going with this, because I kind of actually feel like he's onto something here, weirdly enough. 매력과 풍미는 살아있지만 Mm. 그 둘의 불 같은 모습으로 매운맛은 진짜 사그라든다. 아. 그래서 둘이 만나면 Interesting observation. I actually, from what I've seen, agree with you. 저도 늦게 자서 너무 다행인데 우리 진짜 막 새벽 2, 3시에도 엄청 시끄럽잖아. 2 to 3 a.m. What? I'm old. 난 이 숙소가 나도 엄청 가끔 이렇게 책상에 앉아서 요즘 내가 좀 일기 쓰거든요. 오 그래? 감성이 젖어가지고. 근데 일기 쓰다가 보면 내 이렇게 집에 내가 좀 그저께 청소를 세팅해서 싹. I have to say, like, I see where Hyunjin's coming from. For me, I don't know if anyone watching this video would have watched any of my original reactions. Like, I'm talking Lost Tomb, just when I started doing reactions, my room looked completely different, and I'm so happy now with the space that I'm in. 사진에 찍을까? 오케이. 하나, 셋. That was absolutely great. I loved it, and what I really enjoy about the two kids room is because we're getting to see all of them having time, like one-on-one, it really gives you a sense of their personalities as a whole, because obviously most, if not all, people kind of shift their personalities a little bit depending on who they're hanging out with. Like, if you're with this one friend, that part of your personality will be stronger. If you're with the other friend, this part will be stronger. And because we're getting to see them one-on-one with so many other people, I do feel like it gives you a much better sense of them as a person versus just seeing them in one dynamic where they maybe have like one set way of being. So yeah, I love this. I would not be opposed to continuing these, because it's just, these are like a breath of fresh air to me. It's just so wholesome seeing how much they dote on each other, and I really love it. So if you guys enjoyed as well, let me know. But anyway, I hope you guys enjoyed it as much as I did, and otherwise I'll see you guys again next time. ZHENG!